it's not just college. We're going to focus mostly on college, I think, today, but it's focusing on kind of careers. And I think there are a lot of young people who aren't really sure. And I think we're trying to mentor everyone individually, but I think sometimes having a group presentation is easier. 오늘 목적은 그 대학교지만 또 그냥 대학교 끝나고 대학원 뭐 일 같은 거도 말할 거예요. 한국말이 좀 부족하지만 그냥 잘 들어주세요. 근데 the big thing 이거 한 이유가 제시 그 집사님이 많이 이런 마음이 있어서 하는 거예요. 내가 뭐 하고 싶어서 하는 게 아니라 제시가 진짜 하고 싶어서 하는 거니까 제시한테 지금 박수 좀 쳐주자요. So, this was Jesse definitely spearheaded this, and I'm participating, but it was really Jesse's idea. So, that round of applause was for you, by the way, Jesse. Okay, next. You could go to the next slide, Kyo. Okay, next slide. Okay, so I think most of you know who I am, but for those of you who don't, really quickly, I'm a pediatrician. I'm the 집사님 here. I'm a pediatrician. That means I went to college. I went to Northwestern. Then I went to medical school at Rush Medical School. Then I did residency at the University of Chicago. And then now I'm my third year of being a pediatrician. 다 잘 알지만 지금 소아과고요. 그러니까 대학교 Northwestern 다녔고 의대는 Rush Medical 대학교 갔고 residency는 University of Chicago 끝나고 2019년에 끝나고 이제 3년 동안 그 소아과 하고 있어요. 그러니까 내가 말할 거는 그냥 고등학교 때 뭐 해야 되는지 대학교 뭐 일할 때 어떻게 성공할 건지 뭐 이사 안 돼도 이런 거는 중요할 것 같아요. So what I'm going to cover is kind of just basic things that you have to do in high school, middle school. 진짜 중학교부터 이런 일을 해야지 성공할 것 같아요. So these are things that you really should start in middle school as well. So the first thing is grades. I think this is important, but I think Koreans focus too much on this. So I put it in the first thing because it's important, but I think Koreans, we focus too much on grades. So 이거 grades 중요하지만 한국 부모님들은 그레이드를 너무 막 크게 보는 것 같아요. 이제 성공 의사 되고 좋은 대학교 가고 뭐 의대 가고 그러니까 생각해 보니까 학교에서 잘 해야 되지만 다른 것도 많이 중요하고 근데 한국 부모님들은 잘 모르니까 그 학교만 잘해야 되는 건 그렇게 많이 보여요. 뭐 학원 다녀야 되고 뭐 다 A 받아야 되고 그런 게 좀 너무 큰 것 같아요. So one big thing is I think we focus a little bit too much on grades. It's very important, but it's not the most important. 예를 들어서 그러니까 내가 지금 대학생 의대에 들어갈 대학생들을 잡으로 돈 받고 어떻게 들어가는지 내가 코칭을 해요. 근데 그렇게 보면 한국 학생들은 특별히 수업은 잘 보고 막 테스트 스코어도 잘하는데 의대를 안 들어가요 많이. 그러니까 왜 안 들어가는지 보니까 다른 건 안 하고 그냥 학교만 다니고 그러니까 많이 힘들어해요. 들어가는 거, 의대 들어가는 게. So I do a lot of consulting for college students going to medical school. And the big thing that I see is in Koreans in particular is that they get good grades and good test scores, but they don't do anything else. And so they get rejected even though they have good grades and test scores. So I think this is important, but I think we focus too much on that. Next slide. 테스트 스코어는 뭐 SAT, ACT 그런 것도 중요하지만 이제는 그게 더 적어져요. 예를 들어서 University of Chicago 대학교는 이제 2년 전에부터 이제 테스트 스코어를 안 봐요. 하나도. ACT 뭐 SAT 그런 거 하나도 안 봐요. 하고 이제 캘리포니아 대학교도 이제 SAT, ACT 안 보내도 되고 이제 많은 대학교들이 ACT, SAT 같은 거 안 볼 것 같아요. 이제 특히 좋은 학교들이 더 안 봐요 그런 거를.
So one thing with ACT and SAT, that used to be very, very important. But University of Chicago was one of the first schools, probably about 2 years ago, even before COVID, to not require those tests. And I think most California schools as well. So that's actually really important because I think a lot of you guys spend a lot of time studying for the SAT and ACT. But some of the top schools, and the better the school, the less likely they're going to care about this. And I predict that in 5-10 years, very few schools will require any testing to apply to their school. Next. Okay, so I think this is the element that I think a lot of Koreans and even people at our church, I think we really lack in this level is the extracurriculars. So everyone knows they could study, everyone knows to take the test, but what are we doing outside of school? Sports, these are just examples. There's so many more things you could do. Music, art, drama, and then just become a leader in the things that you're doing. And I think this is really important because it teaches you a lot of skills. I think being a doctor is only about 10% being smart. You have to have some intelligence, but a lot of it's how much can I talk to families? Can I work in a team? Do I work hard? Do I have integrity? And a lot of that stuff I learned from my extracurriculars. So 이 부분은 그 많은 학생들이 부족한 것 같아요. 그 extracurricular하고 뭐 학교 나와서 뭐 하는지 뭐 음악 같은 거, 뭐 운동하는 거, 뭐 art, 뭐 미술 같은 거. 근데 이게 그 대학교 들어가는 게 더 중요하지만 그냥 사회생활 할 때 이게 진짜 중요한 것 같아요. 내가 그 의사 되면서 머리 좋은 거는 공부 잘하는 게 중요하지만 그 내가 제일 큰 도움 된 게 그 농구하는 게 나한테 의사 될 때 제일 크게 도움 된 것 같아요. Okay, next. And this is also important. This kind of goes with extracurriculars, but it's volunteering. So I think very few people here volunteer. And just from hearing our conversations, some of you guys volunteer, like if you have to, or like the Korean Fest and stuff like that. But I think very few people here really volunteer with a passion and volunteer because they really like to do that, or they're interested in helping people. And I think this is something that's very, very important. Church work counts as volunteering in a way, but there's other elements of volunteering as well. That's very important. Kyungwon, I don't even, how do you say volunteer? I don't even know. Say it again. Oh wow. Okay. Okay. So 이게 또 자원봉사 같은 게 엄청 중요하고 어떤 학생들은 뭐 1년에 뭐 1시간 뭐 그렇게 하고 뭐 다른 친구들이 한다고 한 주말 한 토요일 날 1년에 한 번 하고 그러니까 이게 중요하고 더 필요해요. 그냥 한 번 뭐 1년에 한 번 하는 게 아니라 내가 고등학교 때 그 수요일 날마다 우리 옆에 있는 학교에 가서 volunteer하고 그 special education 학교에서 수요일 날마다 volunteer했어요. 그러니까 이게 중요하고 근데 많은 학생들이 이런 거를 많이 안 해요. 보면. Next slide. Work. So work is just another thing. Some people work, some people don't. You don't have to work, but again, this is just something outside of school that's important, teaches you a lot of skills. I think is very interesting because over the last couple months, I've hired some of the church kids to help me move and for the wedding and stuff. And it's very interesting because the kids that were hired, they all have worked before. And so they understand hard work, they understand money. And so I knew when I was going to hire them that I knew they were going to work hard and I knew what I was going to get because they've worked before. And so there's just lessons you learn there that's very important. 이거는 그냥 뭐 일인데요. 일은 뭐 꼭 안 해도 되는데 중요한 것 같아요. 일할 때 진짜 돈이 뭔지 처음으로 배우고 근데 일하면 진짜 다른 사람랑 일해야 되고 또 몇 시에 와야 되는지 뭐 아파도 들어가고 뭐 그런 레슨들이 많이 배우니까 이런 것도 많이 중요해요. 하고 요즘에 교회에 있는 애들을 몇 명 내가 그 이사할 때 돈 주고 일하러 시켰는데 그 애들은 다 일하는 애들이에요. 그래서 내가 벌써 알아요. 얘네들은
일을 열심히 할 거고 돈에 대해서 조금이라도 알고 뭐 그러니까 일하는 게 어려서부터 좀 중요한 것 같아요. Next. Okay, capstone. So this is, man, there's no way I could translate this, but basically this is something that I've learned recently as I've become a consultant, and this is especially important for high schoolers. Is some kind of something that they're really passionate about, and the company I work for, they call it this capstone, and it just means something that it makes you unique, but something that you're actually very passionate about. So for example, I have a student who she writes a lot of fiction, and so her capstone is that she writes on this blog, and it's very interesting. She gets a lot of people to read her stuff, and she then wants to make like a fiction writing group at her school and volunteer with kids helping them write. So this is kind of her big thing. She really likes to do this, and it's become her capstone. So this is kind of her big story. That's gonna be a little hard to translate. So capstone 뜻이 진짜 고등학교 때 뭐 하나는 진짜 열심히 해야 돼요. 뭐 많은 거를 말했지만 하나는 진짜 마음 닫고 시간 많이 보내고 해야 돼요. 그게 사람들한테 이게 다른 거지만 대학교 그 애플리케이션 넣을 때 이게 중요해요. 어떤 애들은 그냥 많은 거를 해요. 근데 조금씩만 해요. 그러니까 뭐 10개 뭐 조금씩 하고, 근데 어떤 애들은 뭐 하나 두 개 진짜 열심히 해요. 그거를 갖고 진짜 뭐 생명을 걸고 막 진짜 그 좋아하고 열심히 하고, 그게 더 중요해요. 10개 조금씩 하는 것보다 하나 두 개 진짜 크게 하는 게 더 중요하고, 또 사람들 만나고 또 에세이 같은 거 쓸 때 중요하고. Next. And then I think this is the thing that is probably the hardest thing for high schoolers, and Koreans in particular, but all high schoolers, I think. When you apply to college, you have to have an essay, and a lot of essays I read are terrible, really, really terrible. So what is the question that they ask you when you're applying to college? They ask you, why should we let you into this college? It's a very, very generic question. And you have to convince these people that you are worthy of entrance into these elite universities. And I think this is something that, some kids they can't think of any reason. They just, I'm a good person, I like to do this and that. It's not compelling. And when I read these stories as a admissions person, I'm like, I can tell you right away if I'm impressed, not impressed, how much help they've gotten, how much they've thought about this. So I think this is really important. And you got to start thinking about this at a young age, even junior high school. Why should these colleges and graduate programs let me into this school? You have to have some kind of story. And this is something that you have to really work hard on. And like for example, with Kiho, he's gonna try to apply to medical school, and he's probably 2 years away from applying, but already we're thinking about that, right? And I've told him that from many years ago. They're gonna ask you, why do you want to be a doctor? And you have to convincingly tell them. And it's not something you just think of in 1 minute. It's something you have to think about for years and years. So 이게 마지막 거지만 대학교 애플리케이션 넣을 때 그 에세이가 엄청 중요해요. 미국은 왜 들어올 건지, 왜 이 대학교한테 acceptance 될 건지. 근데 질문은 진짜 쉬워요. 그렇게 물어봐요. 미국은 그냥 왜 이 대학교를 accept 할까? 학생이 이렇게 많은데 10,000명인데 뭐 500명만 들어갈 수 있다. 그럼 그 10,000명에 왜 이 학생을 들어갈 수 있게 만들까? 그냥 그렇게 물어봐요. 근데 많은 학생들은 몰라요. 왜 내가 특이한다, 왜 내가 좋은 사람인다 생각을 안 해봐서. 그러니까 이거는 진짜 중학교 때부터 많이 생각을 해봐야 돼요. 내가 무슨 사람인지, 내가 어떤 사람을 되고 싶은지, 이 세상을 어떻게 도움될 건지, 다른 사람을 어떻게 도움될 건지. 미국은 그게 제일 큰 게 어떻게 이 세상을 더 잘 만들까, 그게 제일 중요해요. 뭐 내가 돈 많이 벌 거고 공부 잘하는 거, 그런 거는 관심 없고 이 admissions
admissions office들은 진짜 너가 이 대학교 와서 어떻게 이 세상을 많이 더 좋게 만들 거냐 그런 게 제일 중요해요. Okay, next. I think that's it. Oh, parent. Okay, so 부모님들한테 진짜 어떻게 뭐 할 수 있냐 그게 제일 힘들죠. 부모님들은 내가 도와주고 싶은데 어떻게 도와줄까? 뭐 어떤 거는 그냥 뭐 common sense이지 뭐 내가 그 농구 practice 해야 되는데 데려다 줘야 되고 뭐 그런 거는 그냥 쉽지만 그런 것도 중요해요. 진짜로 학생들이 뭐 버스 뭐 2개, 3개 타야 되고 뭐 1시간 반, 뭐 2시간 그렇게 걸리면 힘들죠. 그런 게 그러니까 그런 것도 조그마지만 그런 게 중요하고 근데 I think 더 중요한 게 그 많은 거를 그냥 exposure 막 해보라고 모르지만 몰라도 그냥 해보라고 그게 중요하고 example 그러니까 어떻게 삶을 사는지 그러니까 어떤 부모님들은 게으르고 막 열심히 안 사는데 그 애들한테는 막 열심히 살라고 그러고 그러니까 애들들은 다 봐요. 그 어렸을 때부터 내가 환자들 물어보면 애들이 항상 막 5살, 6살 애들도 벌써 말할 수 있어요 나한테. 우리 아빠는 게임 항상 게임해요. 아니면 우리 엄마는 밤마다 뭐 술 마셔요. 그렇게 말해요 나한테 환자들이. 그러니까 애들은 어렸을 때부터 그거를 진짜 보고 있어요. 그러니까 어떻게 사는지, 열심히 사는지, 다른 사람을 도움 주는 사람인지 뭐 그런 거를 많이 보니까 부모님들은 뭐 말하는 것보다 그렇게 어떻게 삶을 사는 게 진짜 그게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 힘들지만 막 대학교 다 좋은데 들어가고 싶고 막 애들 성공 하고 싶게 원하지만 열심히 살면 애들도 그런 거를 많이 보고 따라할 것 같아요 진짜로. Okay, I think that's it. Next. Okay, 감사합니다. One. I didn't know Joseph turned it off. So first and foremost, I just want to say thank you to Kyungwon for she's going to be translating for me. Unfortunately, I did not speak the native tongue of South Korea. 네, 우선 통역해준 경원에게 고맙다고 얘기하고 싶고요. So my name is Jesse Hang. I've been in this church for quite some time now, and basically, what I do outside of church, career-wise, is I've been mentoring for many years in a high school setting. 네, 제가 이 교회 다닌 지 굉장히 오래됐고 여러분들 아시다시피 제 이름은 제시고요. 제가 교회 밖에서 하는 일은 멘토링을 오랫동안 해오고 있었습니다. 고등학교에서 멘토링을 하고 있고요. That being said, I'm also in the middle of getting my master's in counseling right now. 네, 그래서 상담 석사 학위를 지금 위해서 공부하고 있습니다. So that being said, I just work with high schoolers a lot. Most of the time in like community schools in Chicago. 저희 시카고 지역 사회에 있는 고등학교에서 많은 고등학생들과 함께 일을 하고 있습니다. So sort of that's kind of career-wise is what I do and what I've been doing for quite some years. I know some kids asked me a few weeks ago, like, Jesse, do you have a job? So I do have a job. So just to let you guys know. Next slide, please. 네, 교회 몇몇 친구들이 몇 주 전에 저에게 제시 무슨 일을 하냐고 물어봤는데 여러분 이제 아시겠죠? So quickly, I just want to go over how the college process work, right? How to apply. So I'll say this, right? I'm very similar to like the kids here, students here. I don't know, but my parents never went to college, at least not in America. And actually, they never went to college ever or school because there were turmoil in their country when they had to leave. 네, 그래서 저는 대학 입학 프로세스에 대해서 간단히 말씀을 드리고 싶은데 여러분 여기 계신 많은 친구들 그렇겠지만 저희 부모님은 대학을 다니지 않으셨습니다. 최소한 미국에서도 안 다니셨고 이제 원래 살던 곳에서 급하게 이민으로 오셔야 됐기 때문에 대학을 가지 않으셨습니다. That being said, it's very unfortunate because when I started hearing about college stuff like junior year of high school, that was pretty much my first time hearing about college things when I had friends who their great grandpa
and grandparents went to college, so they had an upper hand. 그래서 제가 고등학교 주니어 때 이 대학 입학에 대한 이야기를 듣기 시작했을 때 저희 친구들에 비해서 굉장히 많이 뒤떨어져 있는 상태였습니다. 친구들은 보통 뭐 할아버지 아니면 그 할아버지의 할아버지의 할아버지도 대학을 갔었는데 저희 부모님은 대학을 나오지 않으셨기 때문이죠. So right here, right, kind of just looking here, how to apply, what the process. There are just several ways to kind of apply to a school. So 대학 신청 자체 입학 신청 자체는 여러 가지 방법이 있는데요. So like something like the college application app, or the Common App. I'm sorry, that's what they call it. To apply to a school, let's say, if they're in that common application process, you kind of just go to their website and you kind of apply through there. 네, 900개가 조금 안 되는 대학이 카멘 어플리케이션이라고 해서 통합 신청서를 받고 있는데요. So there's sort of like over 900 schools that you could apply. For instance, like a school like UIC that's here in Chicago, if you wanted to apply there, most likely you would go to the Common Application. 그래서 예를 들면 시카고에서는 UIC가 이 카멘 애플리케이션을 받고 있습니다. So that's one way. Like the second way, I just found about this. Keo mentioned to me, but I did my own research. But it's called a coalition application. 네, 다음은 코얼리션 어플리케이션이라고 하는데요. So again, over 150 schools there. I believe, if I remember, there's 8 out of 10 of like the Ivy League schools. If you wanted to apply, you go to the coalition application. 네, 그래서 이거는 기호가 저에게 알려줬는데 아이비리그 대학 10개 중에 8개 대학이 이 어플리케이션을 받고 있다고 합니다. Then there's something kind of the difference of school specific. If you just want to apply to a school specifically, sometimes those schools says, hey, if you want to come to my school, just go to our website and apply through there. 그래서 이제 학교마다 웹사이트에 들어가서 신청을 하는 방법이 있겠고요. Then sort of very similar, but is like the universal system specific application where like University of California, if you want to apply to like the city colleges of Chicago, they have like this website. When you apply to one, you're kind of applying to all of them. 네, 그래서 캘리포니아에 있는 유니버시티 오브 캘리포니아 그리고 시카고에 있는 시티 칼리지들도 이제 그 시스템 내에 있는 모든 대학에 한 번에 신청할 수 있는 어플리케이션들이 있습니다. So just to say, like these kind of application process, what I mean, so when you go there, hopefully I can explain this correctly. When you go there, you're applying. You just need the information for one. Like you just need to fill the information pretty much for one application for yourself, but then you kind of select. So for the common application, if I wanted to apply to 10 schools, I select those 10 schools. 제가 알기로는 카먼 애플리케이션을 예로 들자면 한 번 신청서를 쓰고 그 다음에 이제 이 어플리케이션을 받는 학교들 중에서 내가 지원하고 싶은 학교들을 선택하는 방식으로 알고 있습니다. Same thing for the coalition application, same thing. And the only difference I would say for like this university system specific application, if I'm applying to University of California, again, they all could receive it, but then you just need to select which of the California schools you want to apply to. Is it Irvine? Is it Davis? 네, 마찬가지로 코얼리션 그리고 유니버시티 시스템 특화되어 있는 어플리케이션들도 마찬가지로 어떤 학교로 가고 싶은지를 선택하면 된다고 합니다. And again, just through these application processes, right? They might ask you for supplemental sections or just like a second essay. And kind of Joseph talked about essays already. 네, 아마 이미 이보금 지사님께서 이야기하셨듯이 에세이도 추가적으로 써야 되는 경우가 있긴 합니다. At the end of the day, always look at the school that you want to go to, and that will tell you, hey, apply to the common application. Hey, apply directly to us. Hey, apply through the coalition. 네, 그래서 내가 가고 싶은 학교를 먼저 생각을 해보고 그 학교에서 어떤 어플리케이션을 받고 있는지를 알아보는 게 순서가 되겠습니다. Ellie, next slide, please. Thank you. Right. So this is kind of what you expect on the application typically. 그래서 어플리케이션에서 어떤 것들을 요구하는지에 대한 슬라이드인데요. So again, pretty easy, right? Information, high school transcript. They need the official one, meaning that you need to go to your school guidance counselor for that. 네, 그래서 일단 개인 인적 사항 그리고 공식적으로 학교에서 발부해주는 트랜스크립트가 필요합니다. 그래서 아마 학교 카운슬러에게 이야기를 하셔야 될 거예요. Going on to again, what to expect? Test scores if they are accepting or expecting it. 네, 대학 입학 시험 점수를 요구하거나 아니면 기대하고 있는 학교들은 테스트 점수도 보내야 되겠죠. And I say letter of recommendation, right? This is sort of, in my opinion, I think this is one of the hardest things. 네, 이제 추천서를 받아야 되는데 아마 이 부분이 가장 어려운 부분이지 않을까 싶습니다. Because Joseph talked a lot about this, but like if you aren't part of anything, if you're not a leader in anything, if people don't really know you, right?
it's really hard to go up to an adult, a professional like a doctor or teacher, a guidance counselor, whatever, to ask them to write about you because they will say, I don't know you very well. How am I supposed to write one page about who you are if I don't know you well? 그래서 만약에 이제 과외 활동에 참여를 하고 있지 않다면 이 부분이 굉장히 어려울 텐데 나를 잘 모르는 사람에게 가서 추천서를 써달라고 하는 거는 굉장히 어렵기 때문이죠. 써준 사람 입장에서도. Joseph's getting a lot of shout outs today. That being said, right, like, so that's thing, I think this is the hardest thing because you always want to ask someone who's going to write your letter, you want to give them notice. If you can, I always tell my students, at least give me 2 to 4 weeks at the minimum. 그리고 또 이 추천서를 쓰는 사람에게 시간을 좀 줘야 되기 때문에 Right, you have to understand that people that are writing your things for you or writing your letter for you, they're very busy. One time one student was like, I need one by in 2 days. And I was thankfully free. I was like, I could do it. But I have other times like, I'm sorry, I don't have time. I can't do it for you. 저 같은 경우에도 보통 2주에서 4주 정도의 시간을 달라고 부탁을 하는 편입니다. 그래서 한 번은 이틀 만에 필요하다고 하는 친구가 있었는데 그때는 정말 다행히 제가 바쁘지 않아서 해줄 수 있었지만 매번 그렇지는 않기 때문이죠. All right, it's just moving on. Other things to expect. And essay, Joseph talked about that kind of already. And activities, same thing, right? What awards have you had you want to put on it? It's sort of like the activity section is like, imagine for the grown-up if you had a resume. They want to ask you what you've done, extracurricular work experience. Have you gotten any awards? 이제 액티비티 파트가 있겠는데 이거는 어떤 상을 받았다거나 뭐 혹시 어떤 경력이 있었다거나 그런 부분이겠죠. 어른들로 말하면 여기가 이력서 부분이 되겠습니다. Again, this is kind of quickly like what to expect in the application process. Next slide, please. 네, 그래서 지금 이제 어플리케이션에서 어떤 부분들이 요구가 되는지 간단히 설명드렸습니다. Cool, right? So this is just some other things, right? Standardized testing. Again, Joseph talked about this. I just put some more information, but like some schools aren't just accepting them anymore. They're like, hey, we don't need you. We want to see everything else. 네, 그래서 어떤 대학들은 이미 이보금 집사님께서 말씀하셨듯이 대학 입학 시험 점수를 요구하지 않는 학교들도 있습니다. So again, that's the option, right? This is a thing. I don't think it really applies, but I just found out what it's called. It's called test blind. If you accept it, they don't really care for it. It's very similar. 네, 그래서 테스트 블라인드라고 하는데 그래서 이제 그런 점수 없이 그 외 다른 것들로 학생들을 평가해서 결정을 내리는 부분입니다. So I hate standardized testing. I wish all schools didn't accept them. But as Joseph was saying, it might take maybe 5-10 more years for that to go that route where they don't need standardized testing. 그래서 이러한 테스트가 없어지면 저희에게도 매우 좋겠지만 아마 그건 좀 시간이 걸릴 것 같네요. So that's maybe for the younger students, but people who are applying, a year or two from now, if they require or if there's optional and you have a good test scores, as always, in my opinion, it's the best thing to send it in if you have a pretty good test scores, and of course if it's required. 그래서 지금 이제 향후 1-2년 내로 대학을 가려고 준비하고 있는 친구들에게는 특히 학교에서 요구를 하거나 기대를 하고 있다면 좋은 점수를 받았을 때는 당연히 보내라고 제가 조언을 합니다. Gotcha. I know Caleb just told me that he finished his essay, right? But again, Joseph talked about this very thoroughly, right? Just wanted FYI or just to let you know, right? There's typically a word limit. They don't want to hear 10 pages of your life. They want to hear a page or two. 그리고 이제 에세이 부분이 있겠는데요. 뭐 많이 쓸 필요는 없고 한두 장 정도 쓰면 된다고 생각하시면 되는데요. So it's open-ended, right? And so they basically just want you to tell them the best story of yourself, as Joseph said. But also they don't want you to go too much. They just want you to focus on like one specific, maybe 1 or 2 specific things. 보통은 답변 수의 글자 수가 정해져 있는 편입니다. 그래서 뭐 여러 가지보다는 한 가지 굉장히 눈에 띄는 그런 이야기를 쓰는 게 좋겠고요. Okay, next slide, please. So again, this is some typical things, right? This is especially for the seniors right now. What are the dates, right? 네, 지금 시니어인 친구들에게 굉장히 중요하죠. 이제 언제까지 이 신청서를 마무리해야 되는지에 대한 날짜들 설명드리겠습니다. So they're gonna kind of go over like the most typical kind of deadlines. There's about like 3, maybe kind of 4 of them. 네, 그래서 아마 한 3-4가지의 마감일이 있는데요. So kind of the regular deadline is January 1st, usually for schools. That's like if you're trying to apply to college, try to get it in by the start of the new year. 네, 보통 이제 regular decision, 뭐 한국어로 말하면 정시라고 하는데 그건 1월 1일까지 하는 게 보편적입니다. And again, as I wrote there, some of them, their regular application deadline could be as early as November 30th. 그래도 11월 조금 일찍 마감하는 학교들 중에서는 11월 말일까지 받는 경우가 있으니까 그 점 유의하셔야 될 것 같고요.
And there's this thing called early decision deadlines, which is November 1st. 네, 이제 early decision은 한국으로 말하면 수시 같은 건데 11월 1일까지입니다. So early decision or ED, basically, I've never did this because I didn't really care for one school or I didn't know I was going to go to college when I was younger, right? With that being said, if you apply early November 1st and you get accepted, it means that it's binding, meaning that if you get accepted, you have to go. 네, 그래서 ED 그러니까 early decision으로 지원을 했는데 입학이 결정이 되면은 이제 그 학교에 가야 됩니다. And they had this thing I've never heard in my life, but it's called early decision 2. Basically the same thing I just said, but the deadline is in December? in January. 그래서 ED2라는 것도 있는데 그거는 이제 보통 마감일이 1월까지고 그래도 합격이 된다면 그 학교로 가야 되는 거긴 합니다. And again, there's something called early actions, right? Similar where you apply earlier, but it is not binding, meaning that you don't have to go there, but it's good that you're able to kind of know if you're getting to go to college earlier. 네, 그래서 그리고 다음은 early action이라고 하는데 이거는 꼭 그 학교로 가야 되는 건 아니지만 마감일이 조금 일찍 마무리되기 때문에 여러 가지 옵션들을 생각할 때 유용한 방법이라고 할 수 있겠습니다. And there's this cool thing called rolling admission. Basically, there's really no cutoff dates. They'll kind of accept students until they kind of have their slots of students filled. 네, 그리고 또 마감일이 없는 학교들도 있습니다. 그래서 수시로 모집을 하되 정원이 찰 때까지는 계속 신청서를 받는 학교들도 있습니다. So I had a student, for example, he was trying to apply. He actually did get into the schools that he wanted to go into. The end of the day, he actually went to a school that accepted rolling admission. So usually you apply, you hear back like by April. 그래서 보통 제가 알던 학생 중에 한 명도 이렇게 롤링 어드미션 통해서 마감일이 없는 학교에 지원을 했다 갔는데 결과를 한 4월쯤에 받았던 것 같습니다. Now it was April. He was freaking out. He didn't get accepted to any of the colleges. Then thankfully one of his guidance counselors told him, "Hey, apply for this school. It has rolling admissions." End of the day, he went to one of those schools. 4월까지도 이 친구가 합격 통지를 하나도 받지 못해서 걱정을 하고 있었는데 마감일이 없는 학교에 지원을 해서 그 학교에 갈 수 있었던 이야기입니다. So I wanted to focus a little bit on dates just to give you guys an understanding because this is like every year basically how it is. So if you know the dates, you kind of prepare yourself a little better. 매년 거의 변하지 않는 마감일들이기 때문에 이거를 좀 알고 먼저 준비를 하면 도움이 되실 거라고 생각합니다. Awesome. Next slide, please. Again, just to keep in mind, right? Applications cost money. So even though you do it through one common app, if you apply to 4 schools, you have to pay for 4 different application fees. 네, 그리고 이제 어플리케이션 피가 있는데 이거는 커먼 애플리케이션에서 하나의 어플리케이션에서 여러 학교를 지원을 하더라도 그 학교마다 피를 내셔야 됩니다. So most of them cost like $50, some of them $90. I think University of Chicago, if I remember, was like $75. So each that is like 50 times 5, 75 times 5, right? 네, 그래서 뭐 50불에서 90불까지도 있는데 그래서 지원하는 학교마다 내셔야 됩니다. So it could be expensive, but just let you know there is a fee waiver if the household sort of how should I say this? Income threshold. Thank you so much. Right, it's like an income threshold. If you don't make a certain amount, you're able to be eligible to have your application waived, fee waived. 그래서 이제 이런 비용들이 좀 부담이 되실 수 있는데 이런 경우에는 이제 가족의 총 수익에 따라서 면제를 받는 경우도 있습니다. And this is typically up to 4 applications, and letting you know that when you're in junior year and you're taking the standardized testing, and if their test get waived because of that income threshold, just letting you know, you could also probably get 4 free applications. 그래서 이제 모든 어플리케이션을 다 해주는 건 아니고 4개의 어플리케이션만 그렇게 면제를 해주는데 보통 테스트를 칠 때 그 비용이 면제가 된다면 신청할 때도 비용이 면제되는 경우가 많습니다. So again, I put FAFSA down there. Basically, again, if you kind of don't meet this threshold of income in the household, just letting you know, college doesn't have to be. If you're thinking like, oh, my parents don't make enough money, yada yada yada. My parents did not make much money. I got my stuff waived, my test waived, my application waived, and I basically went to college for free because of academic scholarships and applying to this free application where the government gave me money.
네, 그래서 만약에 혹시 학생들 중에서 우리 부모님이 나를 대학에 보낼 수 있을까라고 걱정하는 사람들이 있다면 저의 경험을 토대로 말씀드리자면 저도 이렇게 신청서 비용들을 면제받았고 또 펩사 통해서 장학금 받아서 학교를 다닐 수 있었습니다. So that being said, we're not really talking about the financial side of college, but letting you know it doesn't have to be super expensive. 그래서 당연히 어느 정도 비용이 들겠지만 엄청나게 많이 들진 않아도 않을 수도 있다라는 점 말씀드리고 싶고요. I think there's one more slide, please. Cool. So a few tips, right? I kind of said this. Please seek your high school guidance counselor for help. That is their job. They get paid. They want to help you. They need to help you. 네, 그래서 이제 몇 가지 팁을 말씀드리자면 학교에 있는 카운슬러들을 적극 활용하시기를 부탁드립니다. 이제 그분들은 그 일을 하라고 돈을 받는 분들이시니까요. Yeah, for instance, there's just some things that you cannot do. They need to send your official transcript in. Like they help you with that. 예를 들면 학교 트랜스크립트를 여러분들이 보내실 수는 없고 그 카운슬러가 보내줘야 되기 때문에 그런 부분들은 활용을 하시는 게 좋습니다. Please look at the college website to find out more information, right? 그리고 지원하고 싶은 학교의 웹사이트를 찾아보시고 또 필요한 정보들 받는 게 중요하시겠고요. And of course, try to start early as possible. That's why it's good to kind of know those dates. 그리고 앞서 제가 날짜들을 설명드린 이유는 최대한 빨리 시작하는 게 좋기 때문입니다. And I have to always emphasize this: it is not the end of the world. If you miss a deadline, it's really bad, but it's not the end of the world. 마감일을 혹시 놓치게 되면은 좋지는 않겠지만 그렇다고 완전히 뭐 신청 프로세스 자체를 망친 건 아닙니다. Right, I'm gonna talk a little bit more about this, right? But there's always options. When one thing doesn't go the right way, hey, having faith in God too, right? Having faith in yourself and just understanding that there's just not one way to do things in life. 모든 일은 한 가지 방법만 있는 게 아니라 뭐 하나가 안 되면 또 다른 방법이 생기기 마련이고 또 하나님과 우리 자신을 믿는다면 또 다른 방법들 찾아내실 수 있을 겁니다. So I just want to emphasize that the young people, right? 네, 그래서 말씀드리고 got an amen from pastors. That's what's up. That being said, right? Please, right? It kind of helps when you're applying to college or going to post high school things and plans. Rather be military, trying to do sports, trying to do education. Trying to do trade school like plumber, whatever it may be, it helps to know what you're trying to shoot for. 그래서 이 고등학교를 졸업하고 나서 내가 어떤 일을 하고 싶은지의 대략적인 아이디어가 있는 게 굉장히 중요한데요. 학교를 가고 싶은지 아니면 뭐 일을 하고 싶은지 아니면 군대를 가고 싶든지 운동을 하고 싶든지 여러 가지 방법들이 있습니다. Or if you don't even know what major or career you want to go to, but you already know I'm going to college. I know for me, if I didn't go to college, I was going to get kicked out the house probably, right? So that being said, it's just kind of good to know more other things. Like, do you want to go to a big school? Do you want to go to a small school? Do you want to go to a school that might have medical? You want to go to a school that might focus on English more, so you could write non-fictions? 그래서 이제 학교를 내가 어떤 전공을 해야 될지 어떤 학교를 가야 될지 모른다면 어떤 타입의 학교로 가고 싶은지 생각해 보는 것도 중요합니다. 뭐 큰 학교를 가고 싶은지 작은 학교를 가고 싶은지 여러 가지가 있겠죠. Cool. I think that's good for me right now. I'm going to have Ethel come up, kind of talk about her side of things. 네, 제 이야기는 이것으로 마치고 저는 에텔에게 넘기겠습니다. Hi everyone, my name's Ethel. I'm not going to talk about my school or career that much right now because I'll get into that in the next slide. But again, I think this is very important because similar to Jesse, I had parents who didn't go to college. So I didn't have their help with this journey. I pretty much went through it all by myself, and for the most part, I didn't know what I was doing. So this is very helpful for all of you. 네, 그래서 제 이름은 에텔이고요. 저희 부모님께서도 대학을 가지 않으셨기 때문에 제가 이렇게 대학을 준비할 때 저도 많은 도움을 받지 못해서 이런 자리를 가질 수 있게 된 게 굉장히 뜻깊게 생각되고요. 저는 제가 공부했던 전공 그리고 커리어에 대해서 말씀드리겠습니다. Awesome. So we can go to the next slide. So today I wanted to talk a little bit about career and educational interests, and I'll really just do that kind of throughout my journey in school and in my career. 네, 그래서 제가 학교를 다녔을 때 어떠한 부분에 관심을 가졌고 또 그게 어떻게 저의 커리어로 이어졌는지 제 개인의 경험에 빗대서 말씀드리겠습니다. So I went to high school, ALJ. Most of you don't know it. It's in New Jersey. 전 뉴저지에 있는 고등학교를 다녔고요. As a high school student, I knew what I liked. I knew what I didn't like. I was very bad at science. I was not very good at literature, but I really loved math and I liked history. 네, 저는 고등학교 학생으로서 제가 뭘 좋아하는지 뭘 싫어하는지 정확하게 알고 있었습니다. 저는 과학을 싫어했고 수학을 좋아했어요. So I liked math. I took an AP macro class as well in senior year. So I had an idea that maybe, I like quantitative things, so I'll go to business school.
그래서 아마 제가 수학을 좋아하고 또 역사도 좋아하니까 비즈니스 스쿨이 좋겠다라는 생각은 하고 있었습니다. So thankfully, I graduated fourth in my class. I worked very hard during high school. I applied to quite a few. Really, I tried to dream big, and I applied to the best undergraduate business schools in the U.S. 그래서 제가 고등학교 때 공부를 열심히 했고 전교 4등으로 졸업해서 이제 최대한 갈 수 있는 좋은 학교, 비즈니스 스쿨이 좋은 학교로 가려고 지원을 했습니다. And also one thing I do want to emphasize, I really prayed about my college decision every single day, actually. As soon as I put in my application, I prayed about my dream business school, which was Wharton. At the time, I prayed about it every single day. 네, 그리고 제가 신청서를 넣자마자 매일매일 제가 가고 싶은 학교 와튼 스쿨인데요. 와튼 스쿨을 두고 매일매일 기도했습니다. So at Wharton, I was undergraduate business. I had the opportunity to do a lot of different classes in marketing, management, finance, accounting. 네, 비즈니스 스쿨에 제가 들어갔을 때 마케팅, 파이낸스, 어카운팅 등의 여러 가지 수업들을 들을 수 있었는데요. Again, I knew what I didn't like. I wasn't very good at finance. I didn't do that well in that class, but I really enjoyed my accounting classes, so I concentrated or I majored in accounting. 그래서 제가 역시도 이번에도 저는 파이낸스, 그러니까 재무 쪽은 별로 좋아하지 않았지만 회계 쪽을 좋아해서 어카운팅 포커스를 했습니다. But again, interests kind of change a little bit throughout time. By the time I was graduating college, I decided I didn't want to be an accountant, but I was okay doing work that was accounting related, perhaps something in finance, or something that really interested me too was consulting. 그래서 이제 또 관심사는 시간이 가면서 변하기 마련이니까 졸업할 때쯤에는 내가 회계사가 되고 싶진 않지만 그런 관련 업무에서 일을 하는 건 좋겠다라고 해서 컨설팅이나 이런 부분들을 생각해 보게 되었습니다. And by the grace of God, I was able to get a consulting job after I graduated. I went to PharmLogic, and then a few years later, I went to work for a REIT. So I did a lot of pharmaceutical and healthcare consulting. 네, 그래서 제가 하나님의 은혜로 졸업하고 나서 제약회사 쪽에서 컨설팅 일을 했습니다. And during this phase of my life, I really enjoyed consulting because it takes a lot of problem solving. But as I grew older, I realized I don't want to stay in consulting, especially now that I'm married, because with consulting you have to travel a lot, which is fun when you're younger, but it gets a little bit more difficult when you're older. 그리고 시간이 지나서 이제 컨설팅을 계속하는 건 좋지 않겠다라고 생각이 든 게 물론 문제 해결이 굉장히 많이 적용되는 거지만 특히 결혼을 하고 나서 출장이 잦은 직업이기 때문에 그거는 좋지 않겠다라는 생각이 들었습니다. But again, thankfully, I was able to really delve a little bit deeper into healthcare, and so that sparked a different interest for me. 네, 그래서 제가 헬스케어 쪽으로 굉장히 관심을 가지게 되었고. So if you're interested in healthcare, you don't have to be a doctor. There's other ways to be, have a career in healthcare. 네, 그래서 헬스케어에 관심이 있다면 꼭 의사가 되는 것이 유일한 방법이 아니라 그 외에 다른 직업들도 가질 수 있다는 점 말씀드리고 싶습니다. And so this was really a good time in my life when I decided getting an MBA was a really good idea because I wanted to pivot from consulting or healthcare consulting more into corporate healthcare, maybe do some things in operations or strategy. 그래서 제가 이 시기에 MBA를 하는 것이 좋겠다라고 생각이 들었던 게 헬스케어 컨설팅 쪽에서 뭔가 좀 기업 쪽으로 더 옮겨갈 수 있는 좋은 기회라고 생각이 들었고요. So again, one thing to keep in mind, everybody's journey and everybody's interest is going to be very different. 제가 말씀드리고 싶은 거는 모든 사람의 그런 어떤 여정이나 우리가 가는 길 그리고 또 관심사가 다 다를 수 있습니다. So what I like, you may not like, and what you may like, I might not like, and that's totally okay. 그래서 제가 좋아하는 거 여러분들이 싫어하실 수 있고 여러분 좋아하시는 거 제가 싫어할 수 있기 때문에 그건 전혀 문제가 아니라고 생각합니다. But again, sometimes your career really can evolve and change throughout time. If you look at me, I started as a high school student who loved math, and now I'm here trying to have a career in healthcare. That's quite a bit of a difference. 그리고 커리어가 꼭 한 가지 직업으로 국한되는 것이 아니라 시간이 지나면서 진화해 나가는 것이라고 생각할 수 있습니다. 저를 보시면 그냥 수학을 좋아하던 고등학생에서 이제는 MBA를 하고 있는 그런 대학원생이 되었는데요. So I just want to finish with, if you're interested in something, really go after it. Networking is a really great thing to do. I wish I did it better in college. In college, really go and network. There's a lot of companies that come in and do info sessions that are really great. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 너무 한 가지에 국한되어 생각하지 마시고 또 대학교에서 제공되는 네트워킹 기회들을 활용하시는 것을 추천드립니다. And then later in life, I'm going to talk about this very briefly, but later in life, it's okay to have a change in industry or a change in jobs as well. 그래서 일하는 그런 어떤 산업체라든지 산업체 등이 바뀌는 것도 방향이 바뀌는 것도 괜찮습니다. And finally, throughout your whole journey, don't forget to pray.
about what it is that you want and ask God for that thing. 그리고 이제 이 모든 과정 중에서 하나님 앞에 기도하면서 내가 무엇을 원하는지 하나님께서 무엇을 원하시는지 꼭 물어보시길 바랍니다. So if you have any questions about the schools up here or about consulting or about healthcare, yeah, let me know. Thank you. 그래서 혹시 제 컨설팅이나 헬스케어 관련된 질문 있으시면 언제든지 말씀해 주세요. 감사합니다. My name's Kiho Jung. 안녕하세요. 기호입니다. I'm just going to talk about like what I did in high school and what I'm doing in college that just kind of helped me. 네, 제가 제 고등학교 때와 그리고 대학교 때 도움이 되었던 부분들을 간단히 말씀드리겠습니다. One thing I'm realizing as I listen to other people talk is that I'm very lucky to have the people like Jesse and Joe at this church. 그래서 제가 이제 앞서서 이야기를 들으면서 느꼈던 게 제시나 이보금 지사님 같은 분들이 있어서 굉장히 다행이라고 생각이 들고요. Because everything I'm about to say has already been said by both of them. 제가 하려고 했던 이야기들 앞에서 다 해주셨습니다. So in high school, I feel like one of the things that people don't really think about is building relationships. 그래서 고등학교에서 많은 사람들이 관계를 만드는 것에 대해서 생각을 잘 안 하는 것 같아요. And that goes beyond just your friends, but also your teachers and coaches and any kind of sponsors you might have. 네, 그래서 친구들뿐만이 아니라 학교 선생님들 그리고 코치들 그리고 그 외에 여러분들에게 도움이 될 수 있는 부분 많은 분들에 대한 이야기입니다. This also plays into looking for resources for yourself. 그리고 또 내가 활용할 수 있는 어떤 리소스가 무엇이 있는지. And again, those also include counselors, teachers, coaches, because they've gone through what you have, and their job is to kind of show you that path and help you grow in that field. 그래서 다시 말씀드리지만 카운슬러나 코치들을 활용하시는 게 굉장히 좋은 게 이미 우리가 가려는 길을 가본 사람들이기 때문입니다. Jesse and Joe both talked about this, but like every extracurricular, even every class that you take, try to just build the skills that you're going to need beyond just that class. Don't just memorize or go through the motions. 네, 그래서 그냥 수업 시간에서도 필요한 것들만 하는 게 아니라 우리가 나중에 살아가면서 필요한 그런 어떤 스킬들을 배우고 연마하는 것에 집중을 해 주셨으면 좋겠습니다. Next slide. Same thing in college, kind of just continuing building relationships and looking to build yourself up and grow. 네, 그래서 대학교에서도 마찬가지인데요. 관계 유지와 형성이 굉장히 중요하다고 생각합니다. And understand that a lot of the people around you are on the same path, they're looking to the same path. 그리고 여러분들 주변에 있는 많은 친구들이 또 같은 길을 가고 싶어 하고 같은 길을 찾고 있을 겁니다. And also understand that you're not always going to be in a place where everyone around you is either going on the same path or getting paid to put you on that path. 그리고 또 여러분 주위에는 모든 분들이 또 여러분들이 가고 싶어하는 길을 가려고 하지 않을 수도 있고 또 도와주지 않을 수도 있습니다. And on that note, make sure to look into every resource that you can have. A lot of colleges, even high schools, will have things that are specific to your interests. 네, 그래서 이제 여러분들의 관심사에 대해서 대학이나 학교들이 어떤 것들을 준비하고 있는지 또 제공하고 있는지 확인하시는 게 중요하겠습니다. And like Jesse mentioned, if the people that you're working with like you, they're more likely to reach out a hand and help you grow as well. 그리고 또 여러분들이랑 같이 일하는 사람들이 여러분들 좋아한다면 여러분들에게 더 많은 도움을 주고 싶어 하겠죠. And another thing that I want to talk about is understand that a lot of people at this church have also gone on the same path that you have. 그리고 또 여러분들께 말씀드리고 싶은 건 이 교회 많은 분들이 이미 여러분들이 가시려는 길을 간 사람들이 많다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. And particularly for myself, I was lucky to have Joe and Drew and Josh who kind of went on that pre-med track and is helping me find my path and what works for me. 특히 저 같은 경우에는 이두루 집사님, 이봉훈 집사님 그리고 류석현 집사님이 굉장히 많은 도움이 되었습니다. In that sense, just understand that you're not alone and that there's a lot of people you can lean to and a lot of people that are that want to see you grow and are praying for you. 네, 그리고 또 제가 혼자 이걸 해야 되는 게 아니라 또 저를 도와줄 사람들이 곁에 있고 또 저를 위해 기도해 줄 사람들이 있다라는 거 굉장히 중요하다고 생각합니다. And that's it for me. 네, 감사합니다. Sorry, you have to hear me talk a little bit more. If you did not get anything from today, I would say this. As Keo kind of emphasized, as we emphasize, there's no one path. You need to kind of decide what you want to do. You got to find your interests. You got to find what you want to do in life and kind of go with that, as Keo kind of illustrated for us. 그래서 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 혹시 여기서 얻어가는 게 하나도 없으시다면 그 중에 하나는 So I kind of want to talk 한 가지 about 방법이 this. 있는 게 아니라 여러 가지 방법이 있다라는 거 말씀드리고 싶습니다. So I want to talk about this because I'm a counselor in a sense, right? So I've kind of said this many, many times, but there's just not one way to do something, right? If it fails one way, doesn't mean there's not a second or third way. And even if you want to get to one place to
to Z, right? It doesn't have to just be from A to Z, right? In the sense of just jumping, you could go through different ways to just get there. 네, 모든 일은 한 가지 방법이 있는 것만이 아니라 또 다른 여러 가지 방법이 있겠고요. 그리고 또 어떤 것이 뭐든지 한 번에 되는 건 없고 여러 가지 과정을 통해서 진행되는 것도 있겠습니다. And especially for the younger people, because I know just unfortunately, just the way younger people think, I've been there. I always think if this doesn't work one way, then it's over. 저도 그랬지만 뭔가 한 가지 안 된다고 해서 그게 끝이라고 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. You could ask any of us, all right? You could ask your parents, right? Or anything, or people. Mistakes are okay and needed. I need to just emphasize that. Mistakes are okay and needed. 그리고 어떤 때는 실수를 하는 것이 필요한 때도 있고 또 괜찮습니다. 실수를 해도. That's how we're going to learn. 그래야지 우리가 더 배울 수 있고 더 성장할 수 있기 때문이죠. So again, especially with the Asian culture, right? Sometimes Asian and Latino cultures and just people emphasize on academics, right? High standards, in my opinion, is okay. 그리고 또 높은 기대치에 좀 힘들어하는 친구들이 있을 수 있는데 그것도 괜찮습니다. But I always have to say, you gotta learn how to ask for help for one thing, if you're a parent or a student, because if you want to shoot high, that is great, but you can't do it by yourself. I'll let you know that right now, right? You need help. 그래도 그렇지만 우리가 모든 것을 혼자 할 수 없기 때문에 도움을 요청하는 법을 알아야 됩니다. And this is more for the parents, right? Please love and support them. Every time when I was a kid, I used to walk home. My mom was like, "You get all A's? How was school?" And when she met how was school, she was always asking about grades only. 네, 그리고 또 이제 부모님들께 부탁드리고 싶은 거는 자녀분들을 사랑해 주시고 또 서포트해 주시기를 바랍니다. Right? I had resentment because of that, right? I was like, she didn't ask me about my friends, she didn't ask me about my wrestling, she didn't ask me about anything that really mattered, especially when I was that age. 제가 어렸을 때는 저희 어머니께서 저의 성적에만 관심이 있다고 생각을 했고 뭐 제 친구가 어땠는지 제가 하고 있는 레슬링 경기가 어땠는지 그런 것들에 관심이 없다고 느꼈기 때문에 원망스러워했던 적이 있습니다. Please, I emphasize that so much, right? Because especially as Christians, people who follow God, right? Love and support, I think, is the biggest thing, especially for your children. 우리가 또 그리스도인으로서 또 서로 사랑하고 또 지지하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. And I just have to say, right, let's go back to communicating, right? The best of both worlds. All of us here are multicultural, right? We have at least two cultures in us. 네, 그리고 또 커뮤니케이션이 굉장히 중요한데요. 저희가 또 다문화인 경우가 많죠. 저희는 한국과 미국 그리고 또 그 이상의 문화를 많이 경험을 했기 때문에 Again, I know this because my parents were born in Cambodia, China, whatever. But I have this American mindset. I was born and raised here. Our culture doesn't always mix. So communication gets lost in translation sometimes. And that really caused a lot of pain for me and a lot of like fights between us. 그리고 저희 부모님께서는 아시아에서 태어나셨고 저는 미국에서 자라기 때문에 그런 문화적 차이 때문에 커뮤니케이션이 더더욱 중요하다고 생각합니다. So please, for the parents, I would say, if you can, please try to understand where your children is coming from, especially being Korean American, being Honduras American, being multicultural in this country. 그래서 우리가 여기 이제 코리안 아메리칸으로서 겪고 있는 그런 어려움들을 부모님께서 이해해 주시고 또 어떠한 위치에서 어떠한 문화나 배경에서 우리 아이들이 생각하는지를 염두에 주셨으면 좋겠습니다. And like in every relationship, right, it takes two ways, right? So I also have to say to the kids and the students, even myself, we need to also understand that our parents didn't grow up the way we grew up. 그리고 또 저도 마찬가지지만 우리 학생들도 우리 부모님들이 우리가 똑같이 자라지 않았다라는 걸 또 기억해야 되겠습니다. So last thing, right? I say always work hard. We talk about working hard, but not just working hard with our hands, but working smart. 그래서 우리가 열심히 노력하는 것도 있지만 또 똑똑하게 해야 되겠습니다. And I just want to emphasize this lastly, right? To do that, I really truly believe is about building good habits now. 그렇게 하기 위해서는 지금 우리가 좋은 습관들을 들여야 된다고 생각하고요. Right? And I know this is time, so we'll go to the next slide. I think that is it. Cool, right? Like funny. Anyways, that being said, right? Thank you for sitting here. Hopefully it helped. The presentation is a little longer than I thought, especially with the translation. I always forget like doubles a little bit. That being said, we're pretty much done with the presentation. However, so you can feel free to leave if you like. But you have any questions for us as a group, we'll stay here for another 5 or so minutes. Or if you would like to ask us directly, that is okay as well. 네, 오랜 시간 저희 이야기 들어주셔서 감사하고요. 또 이렇게 이야기할 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. 그래서 혹시 질문 있으시면 저희 여기에 5분 정도 더 있을 테니까 오셔서 저희와 이야기 나누시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you for your time.